make no mistake. They're very funny. See ya, say ya. Moran, ni right? Le kaka ya comment the people in the food. They say one thing, that gumtu gabantu. Ayiko into no yenziwa. Noba ungasikomorisha. Uyiqala round uyiqiba wedwa. Okusalayo uqiga ngomnye umuntu. Akho fokolo leyenza wedwa. That's why sithi yabona la kaka lidla ngoba nayo abantu bazothini syndrome. Ayo syndrome right. Because siphila nabantu. Nami nayo lo kaka yewar. Nami people bawuluthenga imoto. Cha iwari yami bazothina abantu. Bazawuthi siya ayisehle imoto yakho. Cha I think uqale ngezokugqibela. I think ngouqale ngedentist. So now the kaka dilemma between driving and biting. That's Babatin. And that's why abantu benewari ngeKPM people like, and your threat na go mama baxela abantwana babo, don't worry, siya is not gonna bite. Amhlaba anye. Solo kukhona replacement. No, I don't know people iKPM kwenzeka ntoni. Bekela dibana nonyume sister onxibe ibraces. That's you, wow, imalini girl. Wanjonga fani, ndathanda buzeli mina. Ndibuzeli friend. Zawubamba ntoni mina ubamba ntoni? Uthi 30,000 ibraces like kaki baba mazinyo 30,000 noba imali namazinyo. People kuzimba ne gap beske sa celebrate abangejimini kwatyiwa iTakila, ndabamba iTakila qu. Kwathiwa lemon. Ba! Dilibele uba wekho. Yaphuma ilemoni unharmed. That's yeses. No, people ikaga le bana ke ikaga. But anzo replace ayizawuhlala so. Akhona ibhlungu ngaphezulu kothenga into ubunayo. Ikaga lezo yenza lonto leyo. No, people ndeyithanda manje kaka ndeyithanda le. Ndithanda i-country yethu because now men and women see equal. Because now amantombazana namadoda senza into eziyi-1. Amadoda drive imoto ezinice. No sisi ba drive imoto ezinice. Amadoda nemali. No sisi banemali. Amadoda ayachitha. Ezikakakazi zichitha kakhulu. Now, majita situation where we need to understand. Uba uyatyelwa ungalwi understand aphola. Wakhe wangena erumini umuntu wakho elele nenyikaka yentwana. Hey andehlela lonto lena ngena erumini. Hey ndajonga le ntwana, hey ingenhle le ntwana. Waphakama ubhebhe ebhedini wathi siya uyambona unjani? Uba ubundima ubuzawuthini? Nda understand. And uba uyachithelwa, like uyayibona ipartner yakho noba awuyazi awuna proof but uyayibona i-character change. Ndayibona lo kaka, da investigator ngokwami. Yayinganidi no jub. Ndaziyela ngokwami, ndadibana le ntwana intyela etown ndathi zapha kodini. Ndayithengela inyama, ndayithengela utywala, ndayibizela iUber. Andenzeli yena ndenzela mna. So that xa efike ebhedini ezawulala nomntu wam afake ikondom kubuye isazela. Athi Zanele masiyeke le nto senza kusiya. Usiya i-outer grand. Umntu wam wabuya 8 o'clock in the morning evela kule ntwana wathi siya khange silale noLarry. Okwethetha ngawe. Waconfess olo hlobo ndathi ya. Be kind to your enemies. Umna people, I don't mind ukudlelwa ngudagi. Ungandlela anytime Khotbani. I don't mind. Ifear yami kutyelwa ngumlungu. Ndiphupha ngale kaka every night.
Ndiphupha ndiseklabhini nomntu wami sihleli kamnandi aphuma phendula icall 30 minutes akabuyi. Ndiyomkhangela. Xa nifika phandle nako engene emotweni yomlungu. Ihamba imoto brr. Andinamoto. Andinamali. Ndime ndedwa phandle ithi hey man. It's not right. Day 2, same dream, same scenario. This time ndinemali. Ugela ungena emotweni yomlungu ba ihamba imoto brr. Ndingena kwi-cab. Ngena kwi-cab ingathi ngena kwi-movie yase-Hollywood. Ithi follow that car. Ihamba imoto yongena kwi-complex yase-suburb. Azazi complex yase-suburb i-gates akhona now akusapresswa button. Iyafonelwa. Ananumber yegate. Ndime ngaphandle ndedwa ndiyakhwaza Zanele. Third floor kwi-balcony kuvela umlungu uhamba nge-underwear uthi hey man. No vacancies. Ithe check wena Zanele. Same balcony kuvela umuntu wami uhamba ngepaint qha. Ubambe amabele so. Uthi hamba siya. Sawuthetha endlini. Into endiphambanisayo ufihlela mna amabele am. Now umlungu shocked. Uthi hey, you see her? Ndithi ya. Athi are you from Eastern Cape? Ndithi ya. Athi is your mother no Monday? Ndithi ya. Athi your mother was my nanny. Athi yes. Athi Jason, mina funa msebenzi. Ubathathe bonke. Thatha nam boy. That's the only reason so ekutyelwa kumlungu. It's not sexual because I don't believe abalungu ba sexual. Abelungu ba romantic. Thina siyatyana. Abelungu abakho sexual. Umlungu eksena ke namukela Emmanuel. Wakwayibona ipipi ngena. No. Uyiwani umuntu owachamayo kulo wayebukele. Nini? Umlungu people umbona e-restaurant xa e-order uba akho sexual. Kufika i-order wrong. Athi umlungu this is not what I ordered. Wena xa kufika i-order wrong wenza ntoni? Uyatya. Must experiment. Because uyazazi rules the sex. Yitya uvala umlomo. Now the people are happy to be here. Hey, benkenda sokola guys. Like kamnanzi kodwa ke song. Yazi nsokolo. Azange wasokola if azange wathandazela ispan. Yena thandazela ispan for 4 years. Asavela ispan. That is check. Umthandazo wespan awuspan. Dathandazela sex. Yena uyazi umthandazo wesex. Ushort awuna hope. And umthandazo wesex awukwazi uthandaza ngelanguage yakho. Because aba too personal. Awukwazi uthandaza ngeEnglish because awuna fokol. Funeka uthandaza ngelanguage oyikho fluent kuyo. Dathandaza ngeSetswana. Dathi modimo kinga wena. Amen. Umodima wawuphendula that day. Wabuyisa i-blast from the past. People, when it comes to women, I'm not good with small talk. They're good with pillow talk. Ndikutya gqiba kwabo ukutya ndikubuza problems. Ndikunike solutions. Ugoduka ugrand. So ndithena izama lekaka small talk kwenye plane ebendikhwele kuyo. Khwele canga ogelo hot that time andizama. Athi ngibani igama lakho sana athi ukuzanele. That okay. Ndithini ke ngoku. But kuba seplanini ndasebenzisa ilocation uqala itopic. Ndathi sana ungathini uba ingawa le plane. Yaphela apho lo topic.
So now people ndibambile ngenxa yomthandazo. Thandazele isex wafika ugirl the unprepared na condom na fokol. Athi sex ngena kuye. Da better ogqiba na cuddlisha. Vuka kusasa ugirl namse bus stop. Fike bus stop ndiyambona uqala iconversation engena solution yayo. Uthi siya nithi mamela siyathandana. Uthi siya nithi jonga zakuposta ku Facebook. Athi siya miss taxi fast down. Vula umnyango angena ugirl lezathi nifaka isandla epokothweni nivala umnyango ba. Nithi thetha no driver. Ubusiyapho ngena exit plan. What I'm trying to say is, sisters, sanu impress abantu bakho ku business o impressa nina. Somtshisa umuntu ongazi ukuchamisa. No, people, everybody thanda kaka topic ye sex. Yabona sex. The reason why sex osoloko di mixa nomthandazo because it's sex is spiritual. But these days the sex yaphela spirituality kuyo. The day kwangena condom. Because into yabantu ababini ayingeno. Kwangena condom. Yafika condom ya at home. Akhondo enzekayo. Bona room now xa uza have the sex kuthiwa yiphi condom. For ntoni protection for ntoni ufuna uthini mntana ndini hela defamation of character ufuna uthini lack of trust sex kuku condom ngapha abanye bayasikomorisha people usikomorisha ayo sex psychologist zithi cry for help xa usikomorisha bapha abantu cry for help kubekho le kaka kuthiwa i pull out game. And bazo babhanqa kude kuthiwa i-pull out game uthi usitya kamnandi usixa uyaziva ziyeza uthi yayi cishe konakala. And worry yam kuzo zonke izinto eziyi-3 zenzekayo ndine-warrior spams azi-reach destination. People, I wish, like yazazi spams eziphumayo every round is over 23 million. You are misleading over 23 million soldiers. Ezakaka zirichite. I wish abantu xa bezawuhealthy sex dijike bese spam ndiyongena ba dithi ningaphumi le kaki se-summit ibhizi nomarhosha ningaphumi kubone xa wenza sex ungazi ukhama like okubetha ukhama ifokol ndibhizi ngaphakathi ningaphumi. Mahosha uthi ifake 100 kudala lapha. Ispam ziyacomplain yaphela imali katata ayingotatele kaka. Ningaphumi. Ndineware spams nyani people. Omnye like yazithanda isidudla. Bekho isidudla besiphezulu kwami si have the sex kamnandi. Kule kaka ye pull out game. Hey uyabetha ugela bethu. Ndithi suka. Wathi yena athi thekeka. Ndingutata ngoku xa njonga lantwana nithi kuyases kunzima nehenesi ngenxa yakho kodini hela i-warriors ispams omnye wayibamba ipipa wayifaka emlonyeni tlu yeyi yaziva ziyeza ezikaka qha amagama waphumi 23 million niggas bah. Why is this always happening to me? Dithi kudala uzityi millions ne. But before nishiye kudala dawoyika amantombazana. I remember high school ndakhe ndathanda omnye umntana for 2 years engayazi yena. Every time esiya shop amajiti ambona athi natsi mate kamsiyana yena kayazi. On the 3rd year that check ngiyamxelela that sana it took me 2 years ukuxela le way ndiyakuthanda. La mntana wanjonga wathi siya uright up enhloko wathi look at me look at you. Ndabaleka endlini ndozijonga esipilini athi akhonto irongo nje. Long story short, bense Talvin last month Eastern Cape kwafika amajita amakudala
ayi3 hamba noCheroy 1 sasela utshwala kwamnandi kwabethu 10 ahamba amajita wasala ugel ngathi ziyahamba ichomi zakho wathi ngizosala nawe ndathenga utshwala sasela nogel yaphela imali ngathi ndiyahamba wathi ndihamba nawe ngathi ndiyolala wathi ngizolala nawe wakhe wabamba by default like ibingezo plan zakho cha yes ndabaleka ndangena erumini ndavula umnyango ndenza umthandazo ngathi Thixo omkhulu wena siyabulela ngesonka semihla ngemihla ugel uhleli phezu kwebhedi uthi siya ndiyabona usandikhumbuli ndithi bekusuppose ndiyakukhumbula wakhupha ifone wandibonisa ipicture yakhe yakudala ndajonga le picture ndathi Thixo look at me, look at you. That's in Guwasana that time as Kulula girl. Ukubone xa have the sex, the chariot descend. It is siyabencelon khululi bra. La way yazikhulula ngokwayo. Ya by 2 seconds. Bra. Zawa zakaka ba. Wakwalibona ibele lisiwa lawa ba. That's just as check. Andizanga zokwenza body shaming apha ngizofezekisa amaphupha am lawa ibele ba ndathi wayenyanisile ube niyerwe geography i-force of gravity yaspana ndafaka ipipi ndahamba naye straight ndabetha yawe ipipi ba ndathi yeyi kuwa yonke into namhlanje ha kuba ndi creative ndathi sana sapha la phone veza la picture ndajonga la picture yanyuka ipipi yavuka straight yangathi nguye ndathi nguye finally simfumene ndimtya ndijonge ifone ndithi ya look at me look at you. Thank you for your time.